Hola chicos, volvimos a jugar Super Gato 2 y de esta vez no está José porque lo cociné con su pan de banana de chocolate Milka XD, nos quedamos en el planeta Oasis Tórrido y jugaremos hasta el nivel 4. Pero si estoy yo, no olvides de suscribirte al canal de Willy Pro Max. Empecemos con el primero, dale like a este para más vídeos de lo que ando jugando con Marita o José. Desierto infinito, mar de arena. Pero que chuchas, sobreviviste a tu pan de banana de chocolate Ilga, pero qué pendejo pajero, me tiraste tu café anual de tus amigas, pero qué tonto que sos, ¿no? Es que nada pajero, ya me tiraste jugo de pájaro ayer de noche a las 32 veces, pendejo. Pero qué demonios esos bloques, ¿desde cuándo están? Bueno, supongo que sí. Pendejo, me sacaste mis $153. Ahora vas a ver. ahora sí, patitas, para que las quiero, a correr. Ven aquí, pendejo de cortosopo de helado. Mami, si ese Willy Pro Max me quiere amenazar a Ilga. Ven aquí, pendejito Willy Pro Max. No por mucho, jaja, mi poder fantasma puede derrotarte. Si fue porque me robó $153, pendeja, te lo dije, ahora me voy, jaja, Ilga. Ahora vas a ver, José, tu merecido. Ven aquí. No mami, y era porque me quería comprar un iPhone 14 Pro Max Troch. Acuérdense que José no tiene casa, les dije en el primer video, si no lo viste, ¿qué esperas? Ilga, me caí por mi super gato Ari XDDD. Bueno chicos, perdón por todo lo chistoso, les dejo con el video maltido y pendejo grabador, porque no chambeaste para grabar el audio. Porque te robaron tu iPhone hace 3 horas. Pero qué pendejo, ¿por qué me lo dices ahora? Además, ¿quién robó? José, Pajero, llama a la policía para que lo secuestren ahora. no tienes que jugar todo Super Gato 2 para rescatar a tu iPhone, si no pagarás una multa de $40.000 por no chambear, jaja. No puede ser, ahora que hago pagar esos $40.000 o jugar todo el pendejuego. Suscríbete para los dólares y dale like para completar el juego. Eso te pasa también porque te robaron tu casa, tu piscina y tu cuarto gamer pro. Pero qué demonios, sabes, mejor te tiro el juego anual de José, tómatelo. Te lo eché a ti porque no chambeaste. Mi omnibus se me escapó. Pendejo conducto.